അതിവിദഗ്ധരായ അധ്യാപകന്മാർ ആണ് ഈ സെമിനാറിൽ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നാം ഇന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വിഷയം ഇന്ന് രാജ്യത്തിൻ്റെ തന്നെ ഗതിവിഗതികളെ മാറ്റിമറിക്കാൻ കഴിയുന്ന അത്രമാത്രം അഗാധമായ വലിയ വലിയ മാനങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്ന വിഷയമാണ്. ഇപ്പോൾ ലോകത്ത് തന്നെ ഇന്ന് നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചെല്ലാം ഗൗരവമായി ചർച്ച ചെയ്യാൻ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വിഷയം ഗഹനമായി ചർച്ച ചെയ്യാനും പഠിക്കാനും വിലയിരുത്താനും നമുക്ക് കഴിയണമെന്ന് മാത്രം ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലേക്കൊന്നും ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല. ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തായി അറിയിക്കുകയാണ്. ധന്യവാദം. Thank you, Shivara Martin, for your nice words. Next, I invite Mrs. Rachana MB, Coordinator IQAC, for the felicitation speech. Good morning, all. I'm honored to be here on the occasion. I would like to congratulate our team for their hard work and dedication in making this event a reality. And I am confident that this event will be a great success. Thank you. Mr. Vijay Nadukadan and Professor Y.V. Sukumaran will be joining us shortly. And next, we will pass on to the keynote address. Krishna Kumar Edatil, an Indian-American technocrat and media executive turned information technology leader, has been recognized as the State IT Leader of the Year for the state of Texas in the state's Co-op Top 50 in 2022. After putting Texas ahead of the rest of the country in cloud rankings, the 49-year-old also established the state's Artificial Intelligence Center of Excellence to help the Lone Star State with AI and robotics process automation. He was nominated for his contribution toward developing technologies. After the final round of voting, he was declared the winner, propelling him into the top 50 category nationwide in the United States. The state's Co-op 50 awards annually recognize the best and brightest in state government who work to make it more efficient and productive. It's a great privilege to be here today, to be part of your great celebration of a national seminar, a first of its kind, from the Plethora Cooperative Arts and Science College. And I feel it's one of the greatest things that you can start a new year with. It is one of the most passionate things that will bring people together, great minds together. And I was going through the list of the papers. It's amazing. So just to be formal, Honorable Principal Dr. K.M. Prasad, Chairman I.V. Shivaraman, Managing Director Sri Vijayan Adukadan, Computer Science Department Chair, Assistant Professor Ms. Mida Casey, and all the distinguished guests who are here to celebrate and participate in this great contest. Mr. Satish Palakal, who is the Deputy General Manager for HCL Technologies, and Ms. Nimi Ilathurail from all the way from Australia, and Mr. Mithun Avi from Nehru Arts and Science College, and Dr. Taslima Tiem
from Central University of Kerala. So I'm sure you'll be hearing a lot of things from all these talented leaders here. And I want to personally thank Prasid sir for inviting me, to conduct this talk. He's a great teacher and visionary, and it was he who helped me during my college days to, set that foundation from which I'll talk, as what that means to, pivot into, your own areas of expertise. So I want to thank him, and I'm speechless, to thank him for inviting me today as well. In the interest of time, I'll quickly, I have about 10 minutes. I'll quickly cover, what are the trends in information technology, or the emerging trends in information technology today. So the step I took was I requested Processor to send all the 10, at least the themes of the 10 papers that were presented, or selected as top 10 out of the 20 that were presented. And I'm just taking that and classifying them into 4 major categories, which would help me talk to the trends, and that way you all are in sync with where I'm going from. And I'll also give you certain trends just by doing a Google search right here and showing you what those trends are, just to supplement our own thoughts. And I want you to know ahead of my presentation that one of the greatest skill that you all get in, and I call you all dreamers and movers and shakers of your own time, because it is this is the only thing that you can transfer from one entity to another when you move from job to job. So putting these kind of international or national events in the college is the one that will bring you together, that will help you learn a lot of collaborative skills, a lot of working together. So that is the most thing that we all need in order to succeed in our own life and career. So I wish you all the best, but let me just go into my computer and then quickly show you what those categories are and where you should focus yourself in the next days as you are going from a college graduate to a job seeker or a job hunter or a future employee of an organization. So I'm going to share my screen here. I'm sharing my entire screen. Give me a minute. Yeah, it's sharing my screen, and hope you all can see my screen here. And as the topic is about the top trends, I've categorized the presentation, the top 10, into 4 categories. Okay, so the first one I thought was they all fill into intelligent information systems, and the second one is futuristic. We can see future trends 10, 20 years from down the line, how internet was seen as a futuristic in the 70s. It got materialized in the 90s and the 2000s. So similarly, the futuristic trends, and everything is IT. If you look around, everything you see, there is a element and a component of IT involved. Even in this conference, where my digital recorded video is being played. So imagine a couple of years ago, this would not have been that possible, and it was not that easy. And then I found a couple of, initially when I categorized, I only had 3 categories. Now I added in my revised version, a cyber and security, both combined or isolated, both together. And there is a great influx of data in everything. So if you see on the left side, I've put data as a major category, which is common to almost everything that you see on the right hand side. So I put Spybot, the image mining and data leakage engine, that those papers that were presented in the intelligent category. Quantum computing and AI versus human, I thought that was one of the most keen topic that I've come across. I don't know who wrote it, but the challenges, how things can go wrong in that
AI versus human space. And then placement and travel, medical search, Android, SED all come under everything is IT. And then data leakage engine and text encryption. For the time being, I park them under cyber and the security space. So you all know about the intelligent space. Everything that we do, everything that human did, there is a great effort for people to say that, look, this can be done by machine. And the machine learning, the Internet of Things, and all the jargons, all the buzzwords that you see around automation is to make people's life easy. Imagine, even if you simple exercise of copying and pasting from an Excel spreadsheet from file A to file B, and now you can just write a couple of scripts and move that completely. And I also see the college has an advanced course on Python. So every scripts, you can automate that, and then that's the simple thing that I can talk about the intelligent side. So you all can build a great career in the intelligence space. Futuristic, as you know, quantum computing, and Internet of Things to a certain extent, and also the application of AI and RPA technology in medical devices and in healthcare industry is really futuristic. There are prototypes available where someone can do a internal surgery sitting in Chennai and do it on a patient in the United States, etc. So that thing is going to completely change the world. And all these things, you have to put a cover of cloud around it, which will make you compete with anyone and which will make you apply to any technology around the world, by sitting in Kerala. So now I'm going to focus a little bit on, intelligent, futuristic, but majority of you, I'm looking at the majority of the students and friends in my surroundings, and especially in this audience. Intelligent is, mostly mainly for people who want to do, PhD or, go deep into one subject, and it's that kind. Same with futuristic. A lot of research, big institutions like IBM, to a certain extent, universities like Stanford, they all are spending a lot of time and money and effort on futuristics. So I want to focus a little bit on the last two things, and I'm sure some of the distinguished speakers who will speak, who must have spoken ahead of me or will do after will talk and touch on cybersecurity. So, excuse me. So I'm going to touch and focus on everything is IT. So that way you can build a career wherever you go, IT. So two things happened recently. Information technology people started getting much more accredited or much more supported, much more recognized in non-IT companies. For example, airline industry, hotel industry, plantation industry. Everywhere we started applying IT so that they slowly start turn around and become like a IT company. So what I did was that I did a simple Google search earlier today, and my search was around market capitalization of global IT companies. So I didn't say tech companies, I said IT companies. And this is the result that come up on Google. And what you can see is that you see Apple, Microsoft, all these things are names you may initially relate to 5 or 10 years ago, you must have related to as an IT company. But look at some of the companies like Tencent, like Tesla. We know it's an electric car company, but it's treated as an IT company in that case. Meta, Samsung, Broadcom, all these Texas Instruments, IBM, Netflix, you can go on and on. And the only thing that surprised me was that you see a lot of companies from USA, Germany, China, even Israel, but Indian companies are not seen in the top 200. Tata Elxsi, a subsidiary of Tata, is seen in the later part, but you all have an opportunity to build the next generation companies, and I'm not kidding. You have the cloud, you have the technology, you can sit there and compete with any companies around the world. So let's look at the top. And what it says is that there are 858 companies.
So earlier, like I told you, you would have seen only 5 or 10 companies when you did search in this kind of context for the market cap. It has, it's now 850, close to 1,000 or more. And then the total market capitalization is about 16.257 trillion. So that's a lot of money. That is, every company wants to be seen as a IT company. So what happens then is that you all have a great future, either by having a certification or having a skill level course or added tools. You can go into that field and make a big difference so that these companies can provide great support to the people. So that is the whole idea, making life easy for people. And that way you make it, make every company turn into an IT company, and then you will all get a great job in that particular institutions. So you are on the right track, right place. And what I'm going to show you now is, look at this. You may be familiar with this. All the great players, that have Indian faces. Twitter CEO got, recently, he left the company, but all others from Microsoft to Adobe to Google, everything is run by Indian leaders. So you have a great opportunity in that field as well. Now let's look at the data side. Where India can do a lot as we go in this space. I want to show this one before I head to the next one. So you all buy things. So everything is down to a mobile phone. And what that means is that everyone can sell online. And that creates a lot of good market in all the countries. And India is an emerging country. And e-commerce space, US and Canada and London, means United Kingdom, must have advanced a little bit. But among what is happening, the big growth is happening in this space, and India stands second in the top 10 countries ranked by retail sales growth in 2022. So online commerce is one that would put a bow to the whole effort that you all can pursue. And you can help even a small company in Kannur, in Talaparamba, in Pilatara to go online. And in that way, you are helping that particular individual and then helping him able to, see that value. So I'll tell you a story on this shortly. And look at this. The data growth in 2021, 2 trillion Google searches in 2021. And what are the new trends? I want to show that these are all information that we receive online. So I want to look at this. The data volume that is created in zettabytes. It was 4 zettabytes, that kind of growth. Look at 2022, 2023, and 2024. That is the kind of growth that we are going to see across the next, 3 years. And as the data grows, you need to secure that data. And you need cybersecurity experts. You need people who can analyze data, reporting, and business analytics, and so that people can get real-time value and real-time outcome on all these things. I said that I'll tell a small story about a small village in Jaipur, long time back. And this was the early time when the internet was created. The people were selling, it was a tie making company, the tie that we wear. And they were hand weaving those kind of, in it like a cottage industry. And the internet had just arrived in India, and we had just got the bandwidth at that time. And a small person from that village helped that particular group to create a small website and posted that particular tie on an e-commerce platform online. And look what quickly happened. That small village group was able to compete and sell across the world, and they were able to compete, or at least, there was no middleman, and they were able to sell their product globally. So that's why I brought the earlier cycle, which showed, how critical the retail space can be. So now
given that fact, I request you all to help someone together as a college project and make the college make it proud by helping some of the local people put their products online. And that is the easiest thing that you can do. And you can also make money, and you can also compete and do that for global companies. There are a lot of online avenues where you can trade and start working for global companies and earn an income. So that is the beauty of it. Now you will ask me, okay, now I take a different route. I want to study, and then what can I become in that short span of time? What can I make? Some people ask me, hey, just show me the money. I don't want to hear all these things. How much I can make as an intern, as a job seeker, etc. And my colleagues here from HCL and other places can clearly talk about this to you. I'll share this slide, but you can see what a mature, depending on the level of experience, how different companies pay in the US. Okay. Thank you, Krishna Kumar, for your motivating words. Mr. Krishna Kumar had expressed his wish to be online and interact with the delegates and participants, but due to our technology limitations, it didn't materialize. We have a competent personality, Mr. Sadish Palakil, belonging to HCL Technologies, which is a multinational company, to answer your queries. So our MD, Mr. Vijayan Edukadan, has joined with us. So I invite him for the felicitation speech. Please, sir. ബഹുമാനപ്പെട്ട കോളേജ് ചെയർമാൻ ശ്രീ ശിവരാമേട്ടൻ, പ്രിൻസിപ്പൽ ശ്രീ ഡോക്ടർ KM റസീദ്, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ദേശീയ സെമിനാറിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രതിനിധികളെ, അധ്യാപകരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, പിലാത്തറ കോഓപ്പറേറ്റീവ് കോളേജിലെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലുള്ള ദ്വിദിന ദേശീയ സെമിനാറിൻ്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടന സെഷനാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, സെമിനാറിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടം നമ്മൾ ഇന്നലെ മുതൽ ആരംഭിച്ചതാണ്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പേപ്പർ പ്രസൻറ്റേഷൻ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇന്നലെ നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ തുടർച്ച എന്ന നിലയിലാണ് ഈ ഒരു പരിപാടി നമ്മളിവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. IT മേഖലയിൽ അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വികസനത്തെക്കുറിച്ച്, അതിൻ്റെ ആ മേഖലയിലുള്ള വിവിധങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ഈ ഇനാഗുറേഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചത്. ഇന്ത്യയിലും IT മേഖല അനുദിനം വളർച്ചയിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് ആ പ്രഭാഷണത്തിൽ നിന്ന് നമുക്കൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. ലോകത്തിലെ എല്ലാ കമ്പനികളും IT കമ്പനികൾ എന്ന നിലയിലേക്കുള്ള ട്രാൻസ്ഫോർമേഷന് വിധേയമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതും ആ മേഖലയിലെ വിദഗ്ധർ ഇന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ട്.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് സാമ്പത്തിക സമൂഹത്തിൽ IT മേഖലയ്ക്കുള്ള പ്രാധാന്യം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഉദ്ഘാടന സെഷനിൽ അദ്ദേഹം തൻ്റെ ലെക്ചറിൽ കൂടി വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത്തരം ദേശീയ സെമിനാറുകൾ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ആ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രൊഫഷണലുകൾക്കും വളരെയേറെ മെച്ചം, ഇംപ്രൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഉദ്ഘാടന സെഷന് ആശംസ അർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നിൽ അർപ്പിതമായിട്ടുള്ള ദൗത്യം. ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രമുഖരായ അതിഥികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഡെലിഗേറ്റ്സിനും മറ്റ് എല്ലാവർക്കും, ഇതിൻ്റെ സംഘാടകർക്കും ഒക്കെ ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുകയാണ്. ആശംസകൾ. Now we are concluding the inaugural session. For offering vote of thanks, I invite Ms. Smita Casey, organizing secretary of this event. Good morning to all. I feel honored and privileged to get the opportunity to propose vote of thanks on this special occasion. First of all, I would like to thank our chief guest, Mr. Satish Palakil, who accepted our invitation for being here with us today. Thank you so much, sir. I'm truly grateful our principal, Dr. K.M. Prasad, sir, who presided over this function. Thank you, sir. Now, I extend my heartfelt thanks to Mr. Krishna Edathi, who did keynote address. Sir, your thoughts have really inspired to us. Thank you so much, sir. I am happy to thank Sri I.V. Shivaraman, Chairman, Sri Vijayan Adukadan, Managing Director of Platra Co-operative Arts and Science College, and Ms. Rajana, IKC Coordinator. I deeply thank Ms. Sangeeta, who delivered the welcome speech. I would like to thank all the faculty members, participants, students of various institutions for your gracious presence. I may also like to express our sincere thanks to media persons and photographers to make this event a memorable one. I warmly thank all the staff members, delegates, students of Platra Co-operative Arts and Science College. Once again, I thank one and all present here. Thank you. One happiest thing is that we are on time. We have to conclude the inaugural session by 10:30. So the inaugural session is over, and next you will have technical session, and that session will be chaired by Ms. Vinodini. Without break, we will pass on to the technical session. Please take over the chair. Thank you, sir. A very happy morning to all. Certainly, this is a proud moment for all of us, as we have a very special guest today to engage our morning session. Now, let's invite Mr. Satish Palakil, Deputy General Manager, HCL Technologies, Bangalore, for a talk on a very relevant and interesting topic, emerging
technologies and opportunities for IT in it. Sir, please. Satish Palakil, Deputy General Manager HCL Technologies, Bangalore. Satish possesses over 22 years of experience in design and development of aircraft systems and structures, business development in aerospace industry. He is a public speaker, visits colleges and universities for panel discussions, personality development workshops, career guidance and motivational sessions. Satish did his B.Tech in Mechanical Engineering from Government College of Engineering, Kannur, Kerala. He did Diploma in Aircraft Engineering and Manufacturing Technology from IIT Madras. Also, he is a certified project management professional from Project Management Institute, USA. Krishna Kumar Edathil, Thank you all. Thank you, ma'am, for the warm welcome. Let's start the session. You ready? Yeah. I'll start the session with the question. We'll make it interactive, okay? I'll start the session with this question. What is my today's topic? Emerging technologies and the opportunities for ITs in it, right? What is the topic of the seminar? Is it different or the same? അതായത് സെമിനാറിന്റെ ടോപ്പിക്കും എൻ്റെ ടോപ്പിക്കും സെയിം ആണോ എന്നാണ് ചോദ്യം. No, right? What is the difference? Yeah. Throughout the day or including yesterday, we were talking about opportunities specific to information technology, right? But I'm going to talk about in life, in general, society ഉണ്ടാവുന്ന എന്തൊക്കെയാണ് എമർജിംഗ് ടെക്നോളജീസ്, അതിനകത്ത് ഒരു ഡിഫറെന്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്, അതിനകത്ത് IT-യുടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്താണെന്നാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായില്ലേ? ഓക്കെ, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തന്നതാണ്. അപ്പോൾ I'll just quickly run through it. I've been handling sessions in the past, so I thought I'll do a self promotion in the beginning for a couple of slides. First marketing slides in there. Thank you, sir. Yeah, some pictures from the previous sessions. College of Engineering Talasheri, RIT Kottayam. Then we have Polytechnic Trikkaripur, then Kannur, then one in Coimbatore, and College of Engineering Kannur, and another one from Kannur, and then the last one from IIT Palakkad. So I love talking to students, so that shows that, I mean, when ma'am invited me, I was excited on the other side. She was requesting me, but actually I was excited to interact with the students. Okay, I'll start with this question. Name a few IT companies. കുറച്ച് IT കമ്പനീസിന്റെ പേര് പറയാമോ? വിപ്രോ, ഇൻഫോസിസ്, ആക്സെഞ്ചർ, Microsoft, Tesla. Okay, that let's stop there. ആരൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചെന്ന് അറിയില്ല, കൃഷ്ണകുമാർ പറഞ്ഞതും സാർ അത് റീട്രേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു വാലിഡ് പോയിന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. Gone are the days when you have very specialized IT organizations. Nowadays, every organization is moving towards IT. So Tesla IT company alla, alle. Amazon IT company ആണോ? അല്ല. So അങ്ങനെ പല കമ്പനികളും മെഡിസിൻ ഫീൽഡ്, പല ഹോസ്പിറ്റലും IT കമ്പനിയായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, ബട്ട് ദേ ആർ ഗിവിംഗ് ലോട്ട് ഓഫ് പ്രോമിനൻസ് ഫോർ IT. സോ ഈ കമ്പനികൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ടെസ്ല പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ ആക്സെഞ്ചർ പറഞ്ഞു, പിന്നെ വിപ്രോ പറഞ്ഞു, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ആരോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? മൈക്രോസോഫ്റ്റും വിപ്രോയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്, വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു ഓർഗനൈസേഷൻസ്? Both are IT organizations, I understand. What is the difference between Wipro and Microsoft? കുറച്ചുകൂടി എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഒരു സൈഡിൽ HCL, Infosys, Wipro, Tech Mahindra, etc., including Accenture. On the other side, I'll name Amazon, Microsoft, Adobe, Netflix, etc. What is the difference between these two organizations?
Worldwide promotion alla the way of working in products and services akka. Anyway, I'll come to the answer. Marketing alla, I'll come to the answer. So the difference between that is, one is service based organization and another is product based. HCL product undo? No, right? Wipro product undo? Wipro ante Apple soap and cheap ഒക്കെ ഉണ്ട്, അതല്ലാതെ വിപ്രോന്റെ IT product ഉണ്ടോ? ഇല്ല. Whereas Microsoft ille, Adobe ille. So you have to differentiate between IT organization in terms of their services and the products. But in terms of the value in the market, അതായത് നമുക്ക് ജോലി കിട്ടാൻ സാധ്യത കുറവും സാലറി നോക്കുവാണെങ്കിലും വാല്യൂ നോക്കുവാണെങ്കിലും always you have a better value for product based companies. Our ultimate objective for most of the people should be to get into product based company. Microsoft ആയാലും Google ആയാലും മനസ്സിലായില്ലേ, Adobe ആയാലും അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്. Services organization based on, okay, one more thing I'll tell you. Services organization in turn can be working for these products. നമ്മുടെ client ആരെന്ന് അറിയോ? Okay, I'll come to that point. Now we have talked about IT organizations. Tell me their customers. Who are their customers? 2 lakh employees in HCL. So we might be working for more than 2 lakh customers. Name a few of them. ആരൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ potential customers? ആർക്കാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? Telecommunication organization. Like Airtel വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. Okay. What else? Who are the customers of IT companies? And the you, in which way? എങ്ങനെയാണ് IT നിങ്ങൾ HCL ആയിട്ട് ബിസിനസ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. You have to direct it. നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ കസ്റ്റമർ ആവുന്നത്? Okay. But in that case, Netflix is the customer of HCL. HCL കസ്റ്റമർ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആണ്. എൻഡ് കസ്റ്റമർ നിങ്ങളായിട്ട് വരും, പക്ഷെ ഡയറക്റ്റ് കസ്റ്റമർ അല്ല. ഓക്കെ, നൗ കമ്മിങ് ടു ദ പോയിന്റ്. വേറെ ആരൊക്കെ ആവാം? എവിടെ തിരിഞ്ഞു? Everything can be a customer of IT. Like I drove a car, Ford. Ford is a customer for HCL. I flew yesterday. I came by flight. Airbus is a customer of HCL. I am using iPhone mobile. Apple is the customer for HCL. Right? We work for them. So today, tomorrow, your institution wants to develop a website. They come to us. They want to develop a mobile app through which you can send SMS to the students. They come to us, or they develop in-house, right? The point I'm making is, who are our customers? When I ask, our customer ആരാന്ന് ചോദിക്കുന്നത്, എല്ലാവരും നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആവാം. ഹോസ്പിറ്റൽസ് ആവാം, ഡിഫൻസ് ആവാം, ഓട്ടോമോട്ടീവ് ആവാം, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആവാം. Anybody can be our customer, right? Now going to the next question. എന്താണ് ഈ IT companies ചെയ്യുന്നത്? എനിക്ക് നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ 2 ലക്ഷം ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താണ് അവരുടെ ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റി? വാട്ട് ആർ ദേ ഡൂയിങ്? കോഡിംഗ്? ഓക്കെ. എല്ലാവരും കോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവോ? അപ്രോക്സിമേറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ്? 50-40%? You're very close. Yeah, that's the next question. How much percentage of our employees do you think do the coding, programming? എനിക്ക് കോഡിംഗ് അറിയില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ HCL IT ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ 15 വർഷമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. I don't know coding. I have never learned coding. I am a mechanical engineer by qualification. But I am IT. അപ്പോൾ എന്നെ പോലത്തെ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട്, ഞാനല്ല. അതുപോലെ കോഡിംഗ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല. കോഡിംഗ് ആണ് മേജർ ബിസിനസ്. ബട്ട് only 30% of the organization do the coding. Remaining all do lot of other work. The point I'm making is coding മാത്രമല്ല IT job ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ്. I am taking care of a division called aerospace division. Okay, so we have our customers like Airbus, Boeing. Airbus, Boeing. Okay, അവരൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ customers. I have around 300 members in my team. What do you think they are doing day to day? ഒരു ഉത്തരം ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ പറയാം. None of them are doing coding. ആരും അതിനകത്ത് കോഡിങ് ചെയ്യുന്നില്ല. എന്താണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്? Database management, okay. Customer support, yes, we do.
Engineering, very good. Engineering എന്തായിരിക്കും? Okay, I'll answer to you. Our motto is very simple. We go to a customer and say only one thing. Anything which can be done using a computer and a human being, we are there. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യും. ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറും ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിനും ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ പണിയും നമ്മൾ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമോ? എയർബസിന് ഉണ്ടാവും. എയർബസിൽ എയർക്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിൻ മാത്രമുള്ള വർക്ക് ഉണ്ടാവുമോ? ഉണ്ടാവില്ല. CAD കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? കമ്പ്യൂട്ടർ എയ്ഡഡ് ഡിസൈൻ, CAD കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഡിസൈൻ ചെയ്യണം. ഡിസൈനിന് കമ്പ്യൂട്ടർ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ, ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിനും. അതിനെന്തെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വേണോ? വലിയ ഫാക്ടറി വേണോ? വേണ്ട അല്ലേ? അതാണ് നമ്മുടെ മോട്ടോ. So we do everything what is possible using our human brain and a computer, and we go to the customers. So ഈ 300 ഞാൻ ഒരു ടീമിന്റെ മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, അതുപോലത്തെ കുറെ ആൾക്കാർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. The point I am driving home is that don't assume that the entire organization in IT organizations they are doing coding. Okay? I'll come to the coding part in a while. What are emerging technologies? Let's start with the fundamentals. എന്താണ് നിങ്ങൾ understand? എന്താണ്? AI എക്സാമ്പിൾ ആണ്, ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. എന്താണ് എമർജിംഗ് ടെക്നോളജിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ? എന്താണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? എമർജിംഗ് ടെക്നോളജീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പുതുതായി വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലേ? പുതുതായി വരുന്ന പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. സ്കാം വരാം, അതൊക്കെ എമർജിംഗ് ടെക്നോളജി ആയിട്ട് വരുമോ? ഇല്ല അല്ലേ? So I'll give the explanation of emerging technologies. The technologies that are currently developing or that are expected to be available in the next 5 to 10 years. The technologies that are creating and expected to create significant social economic impact. നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ടാവില്ല, ഒരു 5 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ 10 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് മനസ്സിലാവുന്ന ആ ടെക്നോളജീസിനെയാണ് നമ്മൾ എമർജിംഗ് ടെക്നോളജീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? Name a few emerging technologies and areas of life wherein it can be useful. കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ വേണം എനിക്ക് എമർജിംഗ് ടെക്നോളജീസിന്റെ. ഞാൻ സെഷൻ കഴിയുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പറ്റും, ഇപ്പോഴേ പറയാൻ പറ്റും. നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് എമർജിംഗ് ടെക്നോളജി. ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ കൃഷ്ണകുമാർ സംസാരിച്ചപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ ഇതിനകത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാത്ത നിങ്ങൾക്ക് ലൈഫ് നിന്ന് അറിയുന്നുണ്ടാവും. എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ബസ് വേർഡ്, ലേറ്റസ്റ്റ് ട്രെൻഡിങ് വേർഡ്സ്? AI എന്ന് പറഞ്ഞു ആരും അല്ലെ? AI, ഓക്കെ. 5G, വെരി ഗുഡ്. IoT, excellent. What else? Emerging technology example. ഏതൊക്കെയാണ് ബസ് വേർഡ് കേൾക്കുന്നത്? മെഷീൻ ലേണിംഗ്, യെസ്. കേട്ടിട്ടില്ല. NLP, ഓക്കെ. അതിന്റെ ഒരു വേർഷൻ ആണ്. വേറെ എന്തെങ്കിലും എക്സാമ്പിൾ കിട്ടോ? AI പറഞ്ഞു, IoT പറഞ്ഞു. Edge, very good. So let's see what are the examples. AI, ML, DL, deep learning. Good and no. What is the full form? AI, ML, DL, artificial intelligence, machine learning. DL no janta. Driving license. Deep learning. Okay. 5G ആര് പറഞ്ഞു? Edge computing പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ വളരെ മിസ്സായ ഒരു പോർട്ട് ഉണ്ട്. ഇന്നലെ സെമിനാറിൽ ആ ഒരു ടോപ്പിക് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി. ഓക്കെ, ഇസ് ഇറ്റ് എമർജിംഗ്? ഓക്കെ. റോബോട്ടിക്സ് ആരും കേട്ടിട്ടില്ലേ? 3D പ്രിന്റിംഗ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ട്. ഇൻഡസ്ട്രി 4.0 എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലെ? സ്മാർട്ട് ഫാക്ടറി എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. ഡിജിറ്റൽ മാനുഫാക്ചറിങ്, കമ്പ്യൂട്ടർ വിഷൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇത് അൺലോക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്റെ മുഖം കാണണം. വാട്ട് ഈസ് കമ്പ്യൂട്ടർ വിഷൻ? ഇമേജ് റെക്കഗ്നീഷൻ എന്ന് പറയും. ചൈനയിൽ ബീജിംഗിൽ ഒരു KFC പോവുകയാണെങ്കിൽ, ഞാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഡിറ്റക്ട് മൈ ഫേസ്, എൻ്റെ ഏജ്, സെക്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കൺട്രിയാണ്, ഏതാണ് ഫുഡ്, അതിനനുസരിച്ചുള്ള ചിക്കൻ മസാല ഒക്കെ വരും. മനസ്സിലായോ? ആമസോൺ ഇസ് മൈ മിസ്റ്റേക്ക്. KFCയുടെ 5 വർഷം മുമ്പുള്ള സംഭവമാണ്. വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ? ഇമേജ് റെക്കഗ്നിഷൻ. എന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഏതോ ഒരു ക്യാമറ വെച്ച് എന്നെ മനസ്സിലാക്കി
എൻ്റെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള I mean, according to my interest, it is suggesting some food. Right? How is it detecting me? കമ്പ്യൂട്ടർ വിഷൻ എന്ന് പറയും. അത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ സ്പീഡ് കൂടിയാൽ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നില്ലേ? ദാറ്റ്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ വിഷൻ. ജസ്റ്റ് എക്സാക്ട്ലി replicating what is the reality into the database, into the computer. അതിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആരാണ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്, നമ്പർ പ്ലേറ്റ് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് അതിനാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ വിഷൻ. മോസ്റ്റ് ട്രെൻഡിങ് തിങ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ടുഡേ ഈസ് കമ്പ്യൂട്ടർ വിഷൻ. IoT പറഞ്ഞില്ലേ? IoT ആരും പറഞ്ഞില്ലേ? ആരും പറഞ്ഞില്ലേ? ക്ലൗഡ് ടെക്നോളജീസ്, ഡ്രോൺ ടെക്നോളജി. എന്താണ് ഡ്രോൺ? എന്താണ് ഡ്രോൺ? ഫ്ലൈയിങ് ഒബ്ജക്ട്സ്, റൈറ്റ്? ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയ പൂമ്പാറ്റ പറക്കുന്ന പോലെ പറന്നു പോകും. പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് വെരി പവർഫുൾ. ലോട്ട് ഓഫ് ട്രെൻഡ് ഇസ് ഗോയിങ് ഓൺ around drone technologies. Amazon already launched ചെയ്തു ബാംഗ്ലൂരിൽ. If you want to order something but the price is different, it will be delivered in 10 minutes. ഒന്നുമില്ല, നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന അവിടുന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ആരും വേണ്ട, ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സാധനം പിക്ക് ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഓവർ ചെയ്യും. ബൈ നിങ്ങളുടെ ഫേസ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യും, ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും, വാങ്ങിച്ചോളൂ, വീട്ടിൽ പോയിക്കോളും. ട്രാഫിക് മൂവി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ട്രാഫിക് മൂവി 2011. എന്താണ് അതിന്റെ തീം? ഒരു ഹാർട്ട് ട്രാഫിക്കിലൂടെ ഒരു സിറ്റിയിൽ നിന്ന് വേറെ സിറ്റിയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നു അല്ലേ? ഇന്ന് അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. എന്താ കാരണം? ഡ്രോൺ ഉണ്ട്. You give the order, it will pick from one hospital, take it to the other within 1 hour. Your job is done. So drone technology is another emerging technology of the VR, AR. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? എന്താണത്? ഫുൾ ഫോം വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി, ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി. ഓക്കെ, അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകുന്നില്ല, അറിയാല്ലേ? ഓക്കെ. ഓട്ടോണമസ്, സെമി ഓട്ടോണമസ് വെഹിക്കിൾസ്, വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? ടെസ്ല പോലെയുള്ള കാര്യം നമ്മളെ പല ഫീച്ചേഴ്സ് ഓട്ടോമാറ്റിക് പാർക്കിംഗ് ഒക്കെ ഇവിടെ വന്നു. ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടില്ല, സെമി ഓട്ടോണമസ് ഇപ്പോഴും വന്നു. ടെസ്ല, യു ഗിവ് എൻ ഓർഡർ, ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് യു വെറെവർ യു വാണ്ട്. യു ഡോണ്ട് നീഡ് എ ഡ്രൈവർ, റൈറ്റ്? അതാണ് അടുത്ത വേറൊരു എമർജിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി. കോഗ്നിറ്റീവ് കൊമേഴ്സ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ സെർച്ച് ചെയ്തു, ഓക്കെ, പോയിന്റർ. നിങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ പോകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അവിടെ ആഡ് വരുത്തില്ലേ? കണ്ടിട്ടില്ലേ? അതെന്താണത്? ഡാറ്റ സയൻസ് ഉണ്ട്, അതിൽ AI ഉണ്ട്, എല്ലാം ബിൽഡാണ്. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ദേ ആർ റെക്കഗ്നൈസിങ് യുവർ ഇൻട്രസ്റ്റ്, യുവർ പെയിൻ പോയിന്റ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ എന്താണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ നിങ്ങളൊരു വേണ്ട വീട്ടിൽ സംസാരിച്ചാൽ മതി. ടുഡേ ഐ ഹാവ് എ സെഷൻ ഓൺ എമർജിംഗ് ടെക്നോളജി. കേൾക്കുമ്പോൾ ഇയാൾ കേൾക്കും, ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കും. ഞാൻ ഫേസ്ബുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എമർജിംഗ് ടെക്നോളജീസിന്റെ ഒരു വീഡിയോ വരും. നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട്? ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം സ്റ്റോറീസ് ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ട്രെൻഡ് അറിയോ? എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അൽഗോരിതം റൺസ് ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ്. നമ്മളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഒരു മെയിൻ കസ്റ്റമർ ആണ് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഒക്കെ. ലോട്ട് ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് കം ഇൻ പിക്ചർ. നിങ്ങളൊരു വീഡിയോ കാണുന്ന സമയം നിങ്ങൾ 7 മണിക്ക് നോക്കുന്നത് 7 PM നോക്കും, 7 AM നോക്കുമ്പോൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഇവിടെ നിങ്ങൾ പയ്യന്നൂർ നോക്കിയാലും ബാംഗ്ലൂർ നോക്കിയാലും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. അതിൻ്റെ നിങ്ങൾ കിടന്നോട് നോക്കിയാലും ഇരുന്നിട്ട് നോക്കിയാലും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. അത്രമാത്രം നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ട്. അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രൊമോഷനെയാണ് കോഗ്നിറ്റീവ് കൊമേഴ്സ് എന്ന് പറയുക. ദിസ് ദ സേയിങ് ആക്ച്വലി. ഗൂഗിൾ നോസ് മോർ അബൌട്ട് യു ദാൻ യു നോ അബൌട്ട് യുവർ സെൽഫ്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ അറിയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നിങ്ങളെ ഗൂഗിളിന് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ബി കെയർഫുൾ. അതിനെയാണ് കോഗ്നിറ്റീവ് കൊമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡിജിറ്റൽ ട്വിൻ കേട്ടിട്ടാണെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ ട്വിൻ ഇല്ല അല്ലേ? ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഒരു പിക്ചർ കാണിച്ച് പറഞ്ഞുതരാം. PHM എന്ന് കേട്ടില്ല, പ്രോഗ്നോസ്റ്റിക് ഹെൽത്ത് മാനേജ്മെന്റ്. അതായത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് എപ്പോഴാണ് ഫെയിൽ ആവുകയെന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റിന്റെ എഞ്ചിൻ എപ്പോഴാണ് അതിന്റെ പാർട്ട് മാറ്റേണ്ടത് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യണം, ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഹാസ് കംപ്ലീറ്റഡ് 10,000 cycles of life. Now when it lands in Atlanta, I have to have this component shifted there. Order boom, aircraft on ground is very detrimental. അതായത് വളരെ കോസ്റ്റ് ഇൻവോൾവ് ആക്ടിവിറ്റി ആണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഡൗൺ ടൈം കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏതൊക്കെ കമ്പോണന്റ് ആണ് മാറ്റുന്നത് അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് പ്രോഗ്നോസ്റ്റിക് ഹെൽത്ത് മാനേജ്മെന്റ്. എയർക്രാഫ്റ്റിന്റെ ഹെൽത്ത്
പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് PHM എന്ന് പറയുന്നത്. അതും ഒരു എമർജിങ് ട്രെൻഡ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ്, ഞാനിപ്പോ കുറെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇതൊക്കെ എന്റെ ഐഡിയയിൽ വരുന്ന എമർജിങ് ട്രെൻഡ് ആയി പറഞ്ഞു. ഇതാണോ മോസ്റ്റ് എമർജിങ്? ഇറ്റ് നീഡ് നോട്ട് ബി. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടാവാം, ഐ ഡോണ്ട് നോ, റൈറ്റ്? ഹു ഡിസൈഡ്സ് ദിസ് എമർജിങ് ട്രെൻഡ്? ആരാ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്? Where to get it from? Where to get the latest list? ഞാനിപ്പോ സെർച്ച് ചെയ്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്തതാണ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോഴ്സ് ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ എമർജിങ് ടെക്നോളജീസ് സെർച്ച് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്യും അല്ലെ? അല്ലാതെ ഓതന്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഏജൻസീസ് ഉണ്ട്. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഗാർട്ട്നർ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? മെക്കൻസി, സിനോവ് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലെ? ഇവരൊക്കെയാണ് മേജർ പ്ലേയേഴ്സ് ഇൻ ദിസ് ഫീൽഡ്. They do a lot of research, they pump in money and find out which are the emerging technologies and they will launch. Okay, 2023 ഇതൊക്കെയാണ് എമർജിങ് ആയിട്ടുള്ള ലിസ്റ്റ്. ഓക്കെ, അതെന്തിനാണ് ആവശ്യം എന്ന് ഞാൻ പറയാം. Why should you know emerging technologies? I will talk in a while. Have you heard of Gartner's hype cycle? Gartner കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ Gartner's hype cycle കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. I'll just touch upon Gartner's hype cycle in a while. Then McKinsey's disruptive technologies. Okay. Now my next question is, why should you know this? What are the benefits of knowing emerging technologies? ഈ ലിസ്റ്റ് അറിയുന്നതിനെ കൊണ്ട് എന്താണ് ഗുണങ്ങൾ? Let's do a brainstorming. അതായത് എമർജിങ് ടെക്നോളജീസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയുന്നതിനെ കൊണ്ട് എന്താണ് ഗുണം? ഒരു മിനിറ്റ് സാർ. അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് എന്താ ഗുണം? ഐ മീൻ യു ക്യാൻ ബി അപ് ടു ഡേറ്റ് when you speak in front of your friends. Okay, I know emerging technology. അതല്ലാതെ ഈ ലിസ്റ്റ് അറിയുന്നതിനെ കൊണ്ട് എന്താണ് ഗുണം? നമ്മുടെ കരിയറിൽ നീങ്ങാനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം. വേറെന്താ ഉള്ളത്? കരിയറിൽ നീങ്ങാൻ, of course, this is the major point. You can decide your career based on emerging technologies. വേറെന്താ ഗുണമുള്ളത്? ഈ സെമിനാറിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ചാലഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? എമർജിങ് ടെക്നോളജി എന്തിനു അറിഞ്ഞിരിക്കണം? അറിയോ? ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച പല കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ കോഴ്സിലൊക്കെ ചിലപ്പം ടച്ച് ചെയ്ത് വന്നു പോകും ഇല്ലേ? അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒന്നും ഞെട്ടും. ഓക്കെ, ഇത് ആവശ്യമുണ്ട് എനിക്ക് ഇല്ലേ? യു ക്യാൻ ഫോക്കസ് ഓൺ സച്ച് സബ്ജക്ട്സ്. എല്ലാത്തിലും ഫോക്കസ് ചെയ്യണം, എന്നിരുന്നാലും ഏതിൽ എക്സ്ട്രാ ഫോക്കസ് ചെയ്യണമെന്ന് യു ക്യാൻ ഡിസൈഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ലിസ്റ്റ്. വെൻ യു ആർ സ്റ്റഡിയിങ് ത്രൂ ഔട്ട് യുവർ കരിക്കുലം, you can give extra interest, extra time, extra importance for certain topics based on emerging technologies. Is it correct? ഇല്ലേ? ടോപ്പിക് വരാറില്ലേ? ഡിസൈഡ് ഓൺ പ്രോജക്ട്, സെമിനാർ, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ടൂർ, ഇന്റേൺഷിപ്പ് എക്സെട്ര. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇന്റേൺഷിപ്പ്, ഐ ഡോണ്ട് നോ, കരിക്കുലത്തിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വിസിറ്റും പ്രൊജക്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ? അതിനൊക്കെ ഓൾഡ് ടെക്നോളജിയിൽ പ്രൊജക്ട് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. യു പിക്ക് അപ്പ് ദ ലേറ്റസ്റ്റ് വൺ. സോ അവിടെയും യൂസ്ഫുൾ ആവും. ആവില്ലേ? ആർ യു കൺവിൻസ്ഡ്? ഇല്ല? ഓക്കെ, ഡൺ. വാട്ട് നെക്സ്റ്റ്? ഹയർ സ്റ്റഡീസ്. നിങ്ങൾക്ക് MTech MSc അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറേറ്റോ പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറേറ്റോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏത് ടോപ്പിക്, പഴയ ഒരു 20 വർഷം മുമ്പുള്ള IC എഞ്ചിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒരു റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പറഞ്ഞാൽ വലിയ വാല്യൂ ഉണ്ടാവും മാർക്കറ്റിൽ? ഇല്ല അല്ലെ? സോ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഡു ഹയർ സ്റ്റഡീസ്, യു കൻ മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദിസ് ലിസ്റ്റ്. വാട്ട് നെക്സ്റ്റ്? നിങ്ങൾ ഈ ഇവിടുന്ന് പഠിക്കുന്നത് മാത്രം കൊണ്ട് ജോലി കിട്ടുമോ? ചിലപ്പോഴേക്കും ഓൺലൈൻ കോഴ്സോ അല്ലാതെ കോഴ്സ് ചെയ്യണ്ടേ? അപ്പൊ ഏത് ടെക്നോളജി ചെയ്യണമെന്ന് എങ്ങനെ തീരുമാനിക്കും? പിക്ക് സംതിങ് ഫ്രം ഹിയർ. സോ ഡോണ്ട് ഡു എ കോഴ്സ് വിച്ച് ഈസ് വെരി ഔട്ട്ഡേറ്റഡ്. ഞാൻ അങ്ങനെ എംബഡഡ് ടെക്നോളജി മോശമായിട്ട് പറയുന്നില്ല. എംബഡഡ് ടെക്നോളജി വാസ് വെരി വെരി, ഐ മീൻ 2005 ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു എംബഡഡ് ടെക്നോളജി. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എംബഡഡ്? ഇപ്പൊ അതിന് വാല്യൂ ഇല്ല. സോ യു പിക്ക് സം കോഴ്സ് വിച്ച് ഇസ് മോർ റിലവന്റ് ഫോർ യു. ഇറ്റ് വിൽ ആഡ് വാല്യൂ ടു യുവർ കരിയർ. ഓക്കെ, വേറെന്താ ഉള്ളത് നോക്കാം. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സെമിനാറിന് ഓക്കെ എനിക്കൊരു കല്യാണത്തിന് പോകാനുണ്ടായിരുന്നു, പോണോ വേണ്ടിയോ? അല്ല, ദ ടോപ്പിക് ഓഫ് ദ സെഷൻ ഈസ് എമർജിങ് ട്രെൻഡ്സ്. ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി യൂസ്ഫുൾ. ഞാൻ ഇതിന് വരണോ വേണോ തീരുമാനിക്കുന്നതൊക്കെ ടോപ്പിക്കിനനുസരിച്ചായിരിക്കും അല്ലെ? ഇൻട്രസ്റ്റ് ക്ലിയർ. അപ്പോ വെൻ യു ആർ അറ്റ്, ഓക്കെ, ടുമോറോ യു ആർ ഹിയറിംഗ് ദാറ്റ് കണ്ണൂരിൽ വേറൊരു ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുന്നത്, സെമിനാർ ഫ്രീ ആണ്. വിൽ യു ട്രാവൽ ഓൾ ദ വേ? ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ടോപ്പിക്.
സോ അങ്ങനെ ഒരു ടോപ്പിക് നല്ല എനിക്ക് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ഹയർ സ്റ്റഡീസ് ചെയ്യണം, ഒരു സെമിനാർ നടക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് യു ക്യാൻ മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദി ലിസ്റ്റ് ഇൻ ഡിസൈഡിങ് വെദർ യു ഷുഡ് അറ്റൻഡ് സെമിനാർസ്, വെബിനാർസ്, കോൺഫറൻസസ് എക്സെട്ര. ഡിസൈഡ് ഓൺ കരിയർ. ആര് പറഞ്ഞു കരിയറിൽ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ വിച്ച് കമ്പനി ടു ചൂസ്? ആര് ടാറ്റ LXയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഐ തിങ്ക് കൃഷ്ണകുമാർ. ഓക്കെ, എനിക്ക് അതിന് ജോലി വേണം, എന്നിരുന്നാലും ഷുഡ് ഐ ടാർഗറ്റ് സർട്ടൺ കമ്പനീസ്? യെസ്, വി ഷുഡ് ഡു ദാറ്റ്. ഗ്രൗണ്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ 10 കമ്പനീസ് HCL വിപ്രോ ഒക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യും. പക്ഷെ അതൊക്കെ ലൈക്ക് എൻ ഓഷൻ, ഒരു വലിയ സമുദ്രം പോലെ. അവിടെ പോയി ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റാണ് ഏതാണ് നേച്ചർ ഓഫ് വർക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. So choose your company, target organizations where you want to apply. Okay, that can be based on whether that company is working on emerging technology or not. Robotics work ചെയ്യുന്ന കുറെ കമ്പനികൾ ഉണ്ട് കൊച്ചിയിൽ. അതിനൊക്കെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കരിയർ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതായിരിക്കും. അഗ്രി ഓർ നോട്ട്? ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേസ്മെന്റ് ആയി വെച്ചു HCL പോലുള്ള കമ്പനിയിൽ. ഓക്കെ, now they are giving 2 options. One is to work on embedded technologies, one is work on some aircraft documentation, and another is to work on some robotic project. Which one will you select? Which one will you select? Embedded ano, aircraft related ano, robotic ano? Robotic, right? Why? Because there was a guy who told that robotics is in the list of emerging technologies. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജോലി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ പ്രൊജക്ട് ചേഞ്ച് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ, മെനി ടൈംസ് യു മേ നോട്ട് ഗെറ്റ് ദ ഓപ്ഷൻ. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻ കിട്ടണമെന്നില്ല, കിട്ടുവാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ചൂസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ എമർജിംഗ് ടെക്നോളജീസ്. ഓക്കെ, ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ജോലി കഴിഞ്ഞിട്ട് പഠിത്തം കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ആൾക്കാരുണ്ടാവും ഇല്ലേ? അപ്പൊ ഏതിന് ചെയ്യണം? Does it matter or not? നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ലൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട്, അത് ഇറ്റ്സ് വെരി ഔട്ട്ഡേറ്റഡ്. വിൽ എനിബഡി പിക്ക്? വിൽ ദർ ബി എൻ ഇൻവെസ്റ്റർ വേണ്ടേ സ്റ്റാർട്ടപ്പിനൊക്കെ? അതിനാണ് ആ സമയത്തും അഗെയിൻ യു ക്യാൻ മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദ എമർജിംഗ് ടെക്നോളജീസ്. അതിനകത്തുള്ള ലിസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് വിൽ ഫ്ലൈ ആൻഡ് കം ടു ഇൻവെസ്റ്റ് ഇഫ് യു ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് ഐഡിയ ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ബിലോങ്ങിങ് ടു എനി ഓഫ് ദീസ് ടെക്നോളജീസ്. Does it make sense? Agree with me? Okay. Okay, now government want to invest a lot of money. Course start ചെയ്യണം. ഒരു പഴയ കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തൊരു കാര്യമുണ്ടോ? സ്റ്റുഡൻസിനെ കിട്ടുമോ? ഇല്ല. So if you want, I'll take the example of the institution. They want to start a new course. Should they do something around the emerging technology or should they pick up the very old course? അപ്പൊ ഗവൺമെന്റിനും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനൊക്കെ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ലിസ്റ്റാണ്. എനിക്ക് എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് കാശുണ്ട്, എനിക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഐ എം വില്ലിംഗ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ ഷെയർ മാർക്കറ്റ്. ഏത് കമ്പനിയിൽ ഷെയർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം? ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ്. ടാറ്റയിൽ മാത്രം ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഡിസൈഡ് ചെയ്തു. ഐ ഹവ് ഡിസൈഡഡ് ഐ വിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ഓൺലി ഇൻ ടാറ്റ. ടാറ്റ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു 15ഓളം കമ്പനികൾ വരും. ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ്, ടാറ്റ LXC, ടാറ്റ TCS, ടാറ്റ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ്, ടാറ്റ ടീസ്. സോ വേർ ടു ഇൻവെസ്റ്റ്? I'll invest in IT company. കാരണം IT company എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അതിനെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാം, അതിന്റെ പ്രോഗ്രസ് ഒക്കെ അറിയാം, അവരുടെ ഏത് പ്രൊജക്ട്സ് ആണെന്ന് അറിയാം. ഓക്കെ, ഐ കൺക്ലൂഡ് ഓൺ IT. Now again I am confused. TCL എന്നൊരു കമ്പനി ഉണ്ട്, TCS ഉണ്ട്, ടാറ്റ LXC ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് ഏതിനകത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം? Again, so that's where it can be very handy. If you are going to invest in share market or mutual fund, you can use this list. Whoever is working on these technologies, that will have a better growth chance. Now, McKinsey 12 disruptive technology on ഓടിച്ചു നോക്കാം. You can make a note. If you have great interest, you can study more about it. For now, I'll quickly run through it. Then we'll touch upon Gartner's hype cycle also. ഇതാണ് McKinsey's 12 economically disruptive technologies. ഇത് 2010 അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതാണ്. They created it in 2010. This is going to be the most powerful technologies by 2025. We are nearing to 2025, right? വളരെ റിലവൻ്റ് ആണ്. ഓരോ ടോപ്പിക്കും എടുത്തു നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ കെയിം ത്രൂ. 2010 അവരെന്താണോ പറഞ്ഞത് ആ ടെക്നോളജീസ് ഒക്കെ ഇപ്പോഴും എമേർജിംഗ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഓൾറെഡി എമേർജ്, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് മോസ്റ്റ് പ്രിവൈലിംഗ്. ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് ഗോ വൺ ബൈ വൺ.
മൊബൈൽ ഇന്റർനെറ്റ് ഇന്ന് മൊബൈലിൽ ഡാറ്റ ഇല്ലാത്ത ഇന്റർനെറ്റ് ഇല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും മൊബൈൽ ഉണ്ടോ? നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. Nobody envisaged in 2010 how important it is going to be about mobile internet. Are you agreeing with me? Mobile internet വളരെ ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ട്. ഇവർ പറഞ്ഞ 12 ഡിസ്ട്രപ്റ്റീവ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്കണോമിക്കലി ഡിസ്ട്രപ്റ്റീവ്. അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബിസിനസ് നടക്കുന്നത് ടെലികോമിൽ ആരോ പറഞ്ഞു അല്ലേ? ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബിസിനസ് നടക്കുന്നത് ഇന്ന് മൊബൈൽ റിലേറ്റഡ് ടെക്നോളജി, 5G ആയാലും ക്ലൗഡ് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ആപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആയാലും മൊബൈലും ഇന്റർനെറ്റും ഇല്ലാത്ത ജീവിതം നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ? ഓൺ ആൻ ആവറേജ് എവറി പേഴ്സൺ ലുക്സ് അറ്റ് മൊബൈൽ 150 ടൈംസ് ഇൻ എ ഡേ. ഓൺ ആൻ ആവറേജ് 150 പ്രാവശ്യം നമ്മൾ മൊബൈൽ നോക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നോക്കാതെ ആരും വെക്കോ? ഇല്ലല്ലോ. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഏറ്റവും ആദ്യം നോക്കുന്നത് എന്താണ്? മൊബൈൽ. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ക്ലൗഡ് ടെക്നോളജി, then internet of things. You agree or not? Renewable energy, energy storage, advanced robotics ന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള കാലമാണ്. Then automation of knowledge work. ഇതാണ് AIML എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം. 2010 മെക്കൻസി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബിസിനസ് സാധ്യതയുള്ള ടെക്നോളജിയാണ് ഇത്. അതുകൊണ്ട് what I'm trying to convey is, if you want to pick up a topic, you are clueless, go and search McKinsey. Okay? Then advanced material, next gen. Okay, I am skipping this one. Autonomous vehicle, Tesla, 3D printing. So they predicted that these are going to be economically disruptive by 2025. They are already working on next 12 years plan. അടുത്ത 12 വർഷത്തിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ടെക്നോളജി വരാൻ പോകുന്നത്? They have already started working. This is in the sequence of impact of business in terms of trillion. ഈ ഗ്രീൻ കളർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബ്ലോക്ക് കാണുന്നത് അതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് കാണിക്കുന്നത് automation of knowledge work, etc. So how it is impacting common man's life. Same list: mobile, internet, cloud, IoT, etc. Quickly we will go through one by one. I'll not take much time. I have around 12 slides. I'll take 1 minute per slide. അതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്താണ് one more thing. Since I am from aerospace, കുറച്ച് എയറോ ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവും. സോ പ്ലീസ് ബെയർ വിത്ത് മീ. അതിനകത്ത് IT ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. മൊബൈൽ ഇന്റർനെറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോഴും എയർക്രാഫ്റ്റ് പോവുകയാണെങ്കിൽ when I log in, if I go to Emirates business class, I don't travel much, I don't have okay, അത് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ലോഗിൻ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ദിലീപിന്റെ മൂവി വരും. എന്തുകൊണ്ടാ? ഇറ്റ് recognizes me as a Malayali. It recognizes me that I like Dilip. So it recognizes me that I am tracking Dilip somewhere else. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു, ദിലീപിന്റെ ഫാനല്ല. So the point I'm making is, these are the technologies which is going to create impact due to mobile internet. എന്തൊക്കെയാണ്? വയർലെസ് ടെക്നോളജി, 5G പറഞ്ഞില്ലേ ആരോ? ഓക്കെ. എഡ്ജ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് പറഞ്ഞില്ലേ? ഓക്കെ. Then okay, low cost battery. I think it's good. We'll push on to next one. Automation of knowledge work, artificial intelligence, machine learning, natural user interfaces. Somebody told that big data technology. Data ഇല്ലാത്ത ജീവിതം നമുക്ക് അറിയിക്കാനേ പറ്റില്ല അല്ലേ? ഡാറ്റ. ഓക്കെ, somebody told. കൃഷ്ണകുമാറിന്റെ പ്രസന്റേഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറെ ടെക്നോളജി പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാത്തിനെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡാറ്റയാണ്. ഡാറ്റ ഇല്ലാത്ത ജീവിതം ആലോചിക്കാൻ പറ്റില്ല. There is a saying, not saying, a statistics which shows that നമ്മൾ ഈ വർഷം 2022 വരെ, ഫ്രം ടൈം മെമ്മോറിയൽ 1950 മുതൽ 22 വരെ എത്ര ഡാറ്റ പ്രോസസ് ചെയ്തോ അത്രയും ഡാറ്റ 2023 നിങ്ങൾ പ്രോസസ് ചെയ്യും. ദാറ്റ്സ് ദി ഇക്വേഷൻ. നിങ്ങൾ 2022 പ്രോസസ് ചെയ്ത ഡാറ്റ 21 വരെ ലൈഫ് ലോങ് പ്രോസസ് ചെയ്ത ഡാറ്റ. ദാറ്റ്സ് ദി കൈൻഡ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിംഗ്. സോ ഇനിയുള്ള കാലം രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക. ഒന്ന് ഡാറ്റ, സെൻസർ. എന്തൊക്കെയാണ്? സെൻസർ ആൻഡ് ഡാറ്റ. സെൻസർ എന്തിനാ? Computer vision, voice. Okay. Hey Siri, please tell me what is emerging technologies. Vanu. Sense cheyande, voice sense cheyande, recognize cheyande. So you have the world moving towards two things. What are they? എന്തൊക്കെയാണ്? രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇനിയുള്ള ലോകം. എന്തൊക്കെയാണ്? ഡാറ്റ, സെൻസർ. ഓക്കെ. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, NLP ആൻഡ് ബിഗ് ഡാറ്റ ടെക്നോളജീസ്.
IoT RFID കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? RFID എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? RFID, radio frequency identification tag. Forget about it. That's another big thing. Cloud technology. You agree or not? എന്താണ് ക്ലൗഡ് എന്ന് അറിയോ? എന്താണ്? What is cloud? Virtual storage, right? നമുക്ക് physical storage ആവശ്യമില്ല, കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയർ ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ട് I have a desktop, not this one. I have a virtual desktop on which I work. I work from home today. ഞാൻ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ആണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? Because I have a cloud space. I don't have to carry it. ലാപ്ടോപ്പ് ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. എവിടെയെങ്കിലും പോയി എൻ്റെ ലോഗിനിൽ എൻ്റെ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് പോയിട്ട് എൻ്റെ ഫയലും എൻ്റെ ഫോട്ടോവും എൻ്റെ ഔട്ട്ലുക്കും എല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ടുഡേസ് വേൾഡ് ഈസ് മൂവിങ് ടുവേർഡ്സ് ക്ലൗഡ്. ഒരു മിനിറ്റ്. ഓക്കെ, ഐ ഹാവ് ഡൺ. അഡ്വാൻസ് റോബോട്ടിക്സ്. ഓക്കെ, അതിനകത്തും AI ഉണ്ട്, കമ്പ്യൂട്ടർ വിഷൻ ഉണ്ട്. Okay, then I think we can move on to next one. Autonomous car. This I am skipping, this I am skipping, this I am skipping. 3D printing. 3D printing എന്താണ്? What is 3D printing? Huh? Physical objects in a 3D device. Okay, ഒരു കമ്പോണന്റ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ, ഈ കേസ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാക്കുക? സാധാരണഗതിയിൽ പഴയ കാലത്ത് ഒരു കേസ് ഉണ്ടാക്കണം, ഒരു 2 ഹോൾ ഉണ്ടാവണം, അതിനൊരു ഓവൽ ഷേപ്പ് വേണം. എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു ബ്ലോക്ക് എടുക്കും അല്ലേ? മെഷീൻ സബ്സ്ട്രാക്റ്റീവ് റിമൂവിങ് അല്ലേ? ഇതിലൊരു കുഴി ഉണ്ടാക്കും, ഫിനിഷ് ഉണ്ടാക്കും. അങ്ങനെ ആ കോമ്പോണന്റ് പഴയ കാലത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതിനേക്കാളും സബ്സ്ട്രാക്റ്റീവ് മാനുഫാക്ചർ. ആഡിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അത് ലെയർ ബൈ ലെയർ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും. ഇറ്റ്സ് വെരി ഫാസ്റ്റ് ടേണിംഗ് ഔട്ട് തിങ്സ്. 3D പ്രിന്റിങ്ങിന് കുറച്ചും കൂടെ എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ ടോക്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ എ വൈൽ. ഓക്കെ, നൗ ഈ ടെക്നോളജി ഒക്കെ നിങ്ങൾ IT കാരിൽ ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത്. എന്ത് പഠിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് കയറാൻ, ഇതൊക്കെ ഡൊമൈൻ നോളജ് ആണ് അല്ലേ? ഈ ക്ലൗഡ് അറിയാൻ പറഞ്ഞാലും എന്തെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കോഡിങ്ങോ പ്രോഗ്രാമിങ്ങോ ഡാറ്റാബേസോ ഒന്നും അറിയാതെ അതൊന്നും വർക്ക് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ അതിൽ ടച്ച് അപ്പോൺ ഫ്യൂ ടെക്നോളജി സ്റ്റാക്ക് യു ഷുഡ് ഫോക്കസ് ഓൺ in terms of getting into this technology. I mean, ഈ പറഞ്ഞ ഇത്തിരി 12 ഡിസ്ട്രപ്റ്റീവ് ടെക്നോളജിയും മറ്റേ മെക്കൻസി പറഞ്ഞതും അതൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ വേണ്ടേ? അതിന് വേണ്ട യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ് പൈത്തൺ, ജാവ, .NET. പൈത്തൺ ആണ് മോസ്റ്റ് ട്രെൻഡിങ്. ഇപ്പോൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ജാവ ഇസ് അഹെഡ് ഓഫ് പൈത്തൺ, ബട്ട് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് 10 years പൈത്തൺ വിൽ ഓവർടേക്ക് റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ software programming languages. ആൻഡ്രോയിഡ്, iOS, Xamarin, അതായത് പല കാര്യങ്ങളും മൊബൈൽ ബേസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് അതിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് സ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി വെരി വെരി ഹാൻഡി. ഈ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിന്റെ കൂടെ തന്നെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഡെവലപ്മെന്റും iOS ഡെവലപ്മെന്റും സ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് അനദർ വേ ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ഇൻടു ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ടെക്നോളജി വർക്ക്. മാറ്റ്ലാബ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? മാറ്റ്ലാബ് ഇല്ല, കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം. ഞാൻ നേരത്തെ പറയില്ലേ, എല്ലാം ലൂപ്പാണ്. സി യു ടേക്ക് എൻ ഇൻപുട്ട്, ഗോ ബാക്ക്. കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം കേട്ടിട്ടില്ലേ? പഠിക്കാനില്ലേ? സബ്ജക്ട് ഇല്ലേ? യു ഹാവ് ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ്, റൈറ്റ്? ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഓപ്പൺ ലൂപ്പ്, ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ്. ഞാൻ എൻ്റെ മുകളിലൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ വിഷൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു റേ പതിച്ച് തിരിച്ചു പോയി. ഇറ്റ് ഹാസ് ടു റെക്കഗ്നൈസ് മീ ആസ് സതീഷ്, റൈറ്റ്? ഓർ മൈ ഏജ്, മൈ ജെൻഡർ, മൈ റീജിയൻ, എവറിത്തിങ് ഇറ്റ് ഈസ് റെക്കഗ്നൈസിങ് യൂസിങ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം. സോ മാറ്റ്ലാബ് ഒക്കെ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ്. ഹഡൂപ്പ്, സ്പാർക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇതൊക്കെ ഇല്ല, കേൾക്കും. Maybe when you are in the final year or when you do some course, data analytics ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ കേൾക്കും. AI ML ഒക്കെ വളരെ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. SQL കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? റിയാക്ട്, ആംഗുലർ, നോഡ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇതൊക്കെയാണ് ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി സ്റ്റാക്ക്. Apart from that, you need to be very strong in, apart from this technology language, you should be very strong in mathematics and statistics, data analytics, then programming skill ഉണ്ടാവണം. അത്യാവശ്യം രക്ഷപ്പെട്ടു പോയിട്ട് ഈ ടെക്നോളജിയിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്കിൽ വളരെ ആവശ്യം. നെക്സ്റ്റ് വിൽ ടച്ച്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആളുടെ പേരെന്താ? 2 ആളുടെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മെക്കൻസി.
ഇയാളുടെ പേരാണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മെക്കൻസി ആൻഡ് one minute. Difference between McKinsey and Gartner is McKinsey static ആണ് McKinsey technology അവർ 12 ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാറ്റിക് ആണ്. വാട്ട് ഇസ് സ്റ്റാറ്റിക് മീൻസ്? സ്റ്റാറ്റിക് മീൻസ് സ്റ്റേഷനറി. ആ 12 2010 ഡിസൈഡ് ചെയ്തത് പിന്നെ മാറ്റില്ല അവർ. 2025 കഴിഞ്ഞ് തീരുമ്പോൾ അടുത്ത് മാറ്റുള്ളൂ. യു ഗെറ്റ് മീ? സോ മെക്കൻസി പറഞ്ഞത് ഈ 12 ടെക്നോളജി നെക്സ്റ്റ് 10 ഇയേഴ്സിൽ ഡിസ്റപ്റ്റീവ് ആയിട്ട് എക്കണോമിക്കലി ഡിസ്റപ്റ്റീവ് ആയിട്ട് മാറും അല്ലേ? പക്ഷെ ഗാർട്ട്നർ പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല. ഗാർട്ട്നർ പറയുന്നത് എവറി ടെക്നോളജി വിൽ ഗോ ത്രൂ ഹൈപ്പ് സൈക്കിൾ. അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു 2 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ചരമം ആവാം, ചിലപ്പോൾ അത് പിക്കപ്പ് ആവാം. അതാണ് every technology which comes into a society, it's called innovation trigger. It goes to a peak of inflated expectation. ഭയങ്കര സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് ബസ് വേർഡ് ആയി മാറും അല്ലേ? അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അതിനകത്ത് പ്രോഡക്റ്റ്. I'll tell you 3D printing. Okay, when I started hearing lot of things I heard about it, it took around 15 years for us to materialize it. Even today it's not prevailing that much, right? പല ടെക്നോളജിയും ചിലതൊക്കെ മരിച്ചു പോകും, ചിലതൊക്കെ പിക്കപ്പ് ആവും. ബട്ട് ഇറ്റ് ഗോസ് ടു എ സൈക്കിൾ കോൾഡ്, ഈ സൈക്കിളിന്റെ പേരെന്താ? ഗാർട്ട്നേഴ്സ് ഹൈപ്പ് സൈക്കിൾ. ഒരു ഹൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കും, പിന്നെ വന്ന് ട്രഫ് ഓഫ് ഡിസൊല്യൂഷൻമെന്റ്, പിന്നെ സ്കോപ്പ്. ഇവിടെ എത്തുവാണെങ്കിലാണ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ്, നൗ യു ക്യാൻ ട്രസ്റ്റ് ഇറ്റ്. ഇതിനെ ഈ ടെക്നോളജിയെ വിശ്വസിക്കാം എന്നുള്ളത് പ്ലാറ്റോ ഓഫ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയിൽ എത്തപ്പെടുകയാണ്. ഇത് എല്ലാ വർഷവും അവർ ലോഞ്ച് ചെയ്യും. ദേ ലോഞ്ച് ഇറ്റ് എവറി ഇയർ. മെക്കൻസി എന്താ ചെയ്തത്? മെക്കൻസി ഒരു പ്രാവശ്യം 10 വർഷത്തിൽ 13 വർഷത്തിൽ അല്ലേ, ഇവര് എല്ലാ വർഷവും ലോഞ്ച് ചെയ്യും. 2007 ദിസ് ഇസ് ഹൗ ഇറ്റ് ലുക്ക് ലൈക്ക്. 2007 ആണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് എപ്പോഴാണ്? 2004. 2007 നിങ്ങളൊക്കെ കുട്ടികളായി ഉണ്ടാവും ഉള്ള ഗാർട്ട്നേഴ്സ് ഹൈപ്പ് സൈക്കിൾ ആണ്. അവിടെ സർക്കിൾ ചെയ്തിട്ട് കാണുന്നു 3D പ്രിന്റിംഗ് വലിയ സംഭവമായിരുന്നു. It took a lot of years. I have been tracking 3D printing. Okay, I'll come to this slide. Then 2012 ആയി, 5 വർഷം കഴിഞ്ഞു. അപ്പോഴും 3D പ്രിന്റിംഗ് ഹൈപ്പിൽ ഉണ്ടത്രേ, ആരും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. പിന്നെ this is 2015. By the time it overcome the trough and came out as a enterprise-wise 3D printing. So ഏതെങ്കിലും ടെക്നോളജി നിങ്ങൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ട്രാക്ക് ചെയ്യണം. അതിനെ ഇപ്പം ഏത് അത് ഡൈ പോവോ അല്ല വിൽ ഇറ്റ് കം അപ്പ് ഇൻ ലൈഫ്, യു ഹാവ് ടു ട്രാക്ക് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഗോ ബാക്ക് ആൻഡ് സീ 2007 എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റർ റെക്കഗ്നിഷൻ. ജസ്റ്റർ റെക്കഗ്നിഷൻ എന്താ? വേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ റെക്കഗ്നൈസ്. ഇപ്പോൾ 2007 പറഞ്ഞതാണ് അത് എമർജിങ് ആയിരിക്കുന്നു. ടുഡേ ഇറ്റ് ഈസ് എമർജിങ് ഓർ നോട്ട്? യെസ്, പല മൊബൈൽ ആപ്പിലൊക്കെ നമുക്ക് ജസ്റ്റർ വെച്ചിട്ട് ഫോട്ടോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റർ വെച്ചിട്ട് ആക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് അതൊക്കെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്ന അവർ അന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ് മീ സീ എനിത്തിങ് എൽസ്. വെബ്, ഓക്കെ, റോബോട്ടിക്സ്, I think RFID is there. Okay, I think these are all done at that time. Let's go and see this one. So ഇത് കുറെ ടെക്നോളജീസ് ഉണ്ട്, പലതും നമുക്ക് അറിയണമെന്നില്ല, പലതും വന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കാം. പക്ഷെ you have to keep tracking the technology what you want to work on through this Gartner's hype cycle. Cloud computing ഒക്കെ 2012 വന്നതേ ഉള്ളൂ ആ ഹൈപ്പ് സൈക്കിൾ. HTML, big data. See, big data is about to become big popular in 2012 and 15. 2012 mobile robots, autonomous vehicles 2012 10 വർഷം മുമ്പ് എമർജിങ് ആയിരുന്നു, ഇപ്പൊ എമർജ്ഡ് ആയി അല്ലേ? ഓക്കെ, 2018 ഹൈപ്പ് സൈക്കിൾ ആണ്. യു കോൾ സംതിങ് കോൾ 4D പ്രിന്റിംഗ്. ഞാൻ 3D പ്രിന്റിംഗ് ട്രാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, 15 വർഷമായിട്ട് ട്രാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം 4D പ്രിന്റിംഗ് എന്ന സംഭവം വന്നിട്ടുണ്ട്. Okay, so you have to keep looking the Gartner's hype cycle for knowing the latest emerging technologies. 2021 ഞാൻ നോക്കി, എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല. 2021 ഇത് ഓരോന്ന് വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. So we have to wait and see where does it take us, what does it happen to the technology, does it die down, does it come up in the
rough of disillusionment or not? 2022 ലാണ്. So keep searching for this buzzword and pick up your technology what you want to work on. ഇതാണ് 2023 emerging technology. ഞാനൊന്ന് റീഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. Let's see. Digital immune system എന്താണ് എനിക്കറിയില്ല. Okay. Applied, what is it? Observability. I don't know what it is. AI prism. Adaptive AI. Meta wave. Sustainable. So the point I'm making is, as we move forward, a lot of emerging technologies coming. They come and go. You have to keep tracking them for knowing the list of emerging technology, what you want to make use of. എന്തിനാണ് emerging technology അറിയേണ്ട ആവശ്യം? I'll go back to the same question what I asked. എന്തിനറിയണം? Emerging technologies എന്തിനാ അറിയുന്നത്? ആൻസർ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്, ഒന്നും കൂടി ചോദിക്കുവാണ്. Why should we know emerging technologies? Higher studies focus ചെയ്യാം. What else? എനിക്ക് 10ഓളം പോയിന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കരിയറിനെ കുറിച്ച് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം. പ്രൊജക്ട് സെമിനാർ ഒക്കെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇന്നോവേഷൻസ്, അതായത് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടപ്പിന് വല്ല താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യമുണ്ട്. വേറെ എന്തിനാണ്? വൈ ഷുഡ് ബി നോ എമർജിംഗ് ടെക്നോളജീസ്? കേൾക്കുന്നില്ല. ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വരും. Okay, this is my last slide. Identify these pictures and let me know which technology they represent. Recap ആണ്, കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ. AI, right? 5G, blockchain, cyber security, cloud, കേൾക്കുന്നില്ല. ഒരു ഫാക്ടറി ആണത്. IoT കറക്റ്റ് ആണ്, പക്ഷെ അതല്ല ശരിക്ക് സ്മാർട്ട് ഫാക്ടറി എന്ന് പറയും. ഇൻഡസ്ട്രി 4.0 എന്താണ്? ഇൻഡസ്ട്രി 4.0 എവിടെയൊക്കെയാണോ എമർജിംഗ് ടെക്നോളജി ഫാക്ടറികളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് അത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെയൊക്കെ IT ആണ്, എല്ലാത്തിലും IT ഉണ്ട്. IT ഇല്ലാത്ത ഒരു എമർജിംഗ് ടെക്നോളജി ഇല്ല. Then this one, 3D printing, robotics, right? Okay. ഇത് റിയൽ മോട്ടറാണ്, വലിയ മോട്ടറാണ്, കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ളത്. ഇത് എന്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ളത്. വെർച്വൽ നോ ഡിജിറ്റൽ ട്വിൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല കുറച്ച് മുമ്പ്. സോ വാട്ട് ഐ ടോക്ഡ് അബൌട്ട് പ്രൊഗ്നോസ്റ്റിക് ഹെൽത്ത് മാനേജ്മെന്റ്. അതായത് ഇതിന്റെ റിപ്ലിക്ക, ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് ഫീൽഡിലുള്ള റിപ്ലിക്ക ഞാൻ എന്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും. ആൻഡ് ദേ ആർ കോൺസ്റ്റന്റ്ലി ടോക്കിംഗ് ടു ഈച്ച് അതർ. ഡാറ്റ ഈസ് ബീങ് സെൻറ്റ്. നമ്മളെ എയർക്രാഫ്റ്റിന്റെ ബ്ലേഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനകത്ത് പല പല സെൻസേഴ്സും ചിപ്സും ഉണ്ട്. അത് ദേ കോൺസ്റ്റന്റ്ലി സെൻഡ് ദ ഡാറ്റ ടു ദിസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് ദേ predict the failure of the blade. Are you getting the picture? So that's called digital twin. Okay, അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വരുന്ന എമർജിംഗ് ടെക്നോളജിയിലെ ഒരു കാര്യം. ഓട്ടോണമസ് കാർ, ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി, വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി. എന്താണ് ഡിഫറൻസ് അതിന്റെ? What is the difference between augmented reality and virtual reality? Okay. Anybody? Okay. Virtual reality, you are completely immersed. നമ്മള് ചില നമ്മുടെ പാർക്ക്, മറ്റേ റോളർ കോസ്റ്റർ ഒക്കെ ഉള്ള പാർക്കുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിം ചില മാളുകൾ ഉണ്ടാവും. They will make you wear a completely and you can travel through Himalaya. You can ആരെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്തിട്ടോ? കളിക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ചെറിയ. So you can play the video and you can do the riding. It simulates and based on your head movement it will tilt and go. So that's called
virtual reality. You're completely immersed. You don't know what's happening in the surrounding, right? Augmented reality അങ്ങനെയല്ല. Augmented reality അത് ട്രാൻസ്പാരന്റ് ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണും, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒബ്ജക്റ്റിനെയും കാണും. So it's used for maintenance. ഇത് എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് മെയിൻ്റെനൻസ് ചെയ്യേണ്ടത് അറിയില്ലെങ്കിൽ I'll wear the glass, I'll look here. Then the instructions will pop up. മൂവിയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ? Okay, അതുപോലെ pop up. Okay, please open the flap. Okay, we are doing it. എൻ്റെ ടീം പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച്. So open the flap. Okay, then remove the screw. So it will talk to you. It will show the visuals. It will talk. It will give instructions. Right? You are seeing the object at the same time. You are seeing the video also. Right? That's called augmented reality. ആദ്യം പറഞ്ഞത് എന്താണ്? Virtual reality. Drone technology. അല്ലേ? കുറച്ചും പറഞ്ഞില്ലേ? ആമസോണിൽ സാധനങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്താൽ 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെത്തുന്ന അതാണ് ഡ്രോൺ ടെക്നോളജി. These are the most trending emerging technologies according to me. But don't believe me. Go and research. ആരൊക്കെ രണ്ടുപേരെ ഞാൻ പേര് പറഞ്ഞു? മെക്കൻസി, ഗാർട്ട്നർ. അവർ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് identify your topic for your higher studies, identify your topic for project, identify your topic for investment, identify your topic for focusing more in the class, identify your topic for higher studies or career. All good? Thank you. Thank you all. I'm done. So please. We have 5 more minutes or 10 more minutes. I'll take. Any questions?